Good morning, students. I have already completed the periodic classification chapter. Today, in my last class, I will solve 3-4 questions for you. So let's start. Our first question to kitabkhon moi loi loisu. Question to ki di ase. Prothom question to tomara question number 6 to koisu moi. Tomara kitabor question number 6. Question to group 16. Group 16 and group 17 বুলি এখন চাৰ্ট বনাইছে ইয়াত এনেকে দি থৈছে দি থৈ একত বি লিখিছে ইয়াত 2 নম্বৰতে এ লিখিছে 3 নম্বৰতে একো লিখা নাই ইয়াত সি লিখিছে এটা কোৱেশ্চন কেটা সুধিছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন state whether a is a metal or a non metal answer to হ'ব a answer A is a metal. A is a metal. Oh, sorry, non-metal. A is a non-metal. Non-metal. Why it is non-metal? Because it is present in the group 17. Group 17 elements are non-metal. They are halogens. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine are present in group 17, and they are non-metals. Question number B. Answer. State whether C is more reactive or less reactive than A. C is more reactive or less reactive than A. C is more reactive than A. Why? Because reactivity upor ba tolle ক্রমান্বয়ে বাঢ়ি যায়. Reactivity increases down the group, so its non-metallic character is more. So here reactivity besi hobo. C. Answer. Will C be larger or smaller in size than B? C size to B ke besi hobo ne kom hobo, dangor hobo ne koru hobo? C size to B ke C is smaller than B. Why? Because from left to right, when we move, the atomic size decreases in a group. Why it decreases? Because the number of protons will increase. Nuclear charge to kel kotha karone bahi jabo. Nuclear charge bahi gole size to contract hobo. Then which type of ion, cation or anion, will be formed by element A? A element where cation form koribo na anion form koribo? D. Answer. A will form anion. Yan non-metal bilake tar jehetu outermost tar electronic configuration kele hol A electronic configuration 2 dhora last orbital tar 7 electron ase. 7 electrons are present. A possesses 7 electrons in the outermost orbit, and therefore, to get octet state and hence stability, it requires one more electron. Aru eta electron tat lage. Eta my second question tole jao. Second question mane question number 7. Tomalage kitabot question number 7 to sai loba. Question number 7. Answer. Question to ki pudhise? Nitrogen atomic number 7. Nitrogen atomic number 7. And phosphorus atomic number 15. Atomic number 15. Belong to group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of these will be more electronegative? Nitrogen electronic configuration 2.5. Phosphorus electronic configuration 2.8.5. 15. Now out of these two, konto electronegativity basic? The electronegativity of nitrogen is more than phosphorus. Why? Due to its small size. Due to its small size, তার সাইজ তো সৰু হোৱাৰ বাবে
due to its small size. নাইট্রোজেনৰ সাইজটো সৰু সেইটো কথা কাৰণে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বেছি নিউক্লিয়াছটো ইলেক্ট্ৰন বেছি জৰাই টানিব পাৰে এতিয়া আমি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ question number 8 question number 8 answer how does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table electronic configuration লগত এটা এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া কোৱেশ্চন এটা the electronic configuration লগত তাৰ পজিশনৰ লগত ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন কেনেকৈ ৰিলেট হয় ধৰা হাইড্ৰোজেনৰ পজিশনটো আমি পজিশনটোৰ পৰা তাত থকা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো গম পাম from the position of the element we can detect the number of valence electrons say for example hydrogenor atomic number 1 কি ফার্স্ট গ্রুপত আছে সো ইলেক্ট্রনিক কনফিগারেশন 1 আটমস ওrbita এটা ইলেক্ট্রন থাকিব if you consider chlorine it is present in the 17th group so its electronic configuration is also 70 atomic number is also 70 2 8 7 in the atomic orbit 7 electrons are present sodium is present in the first group so Na atomic number 11 so 2 8 1 the first group আছে first group থকাৰ কাৰণে তাৰ আটমস অৰবিটত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব গতিকে গ্ৰুপ নাম্বাৰটোৰ পৰা মই আগতেই কৈ গৈছো তোমালোকক যে গ্ৰুপ নাম্বাৰ বিলাক আজিকালি চেঞ্জ কৰিলে 1 to 18 কৰি দিলে আগতে 1 to 8 আছিল গতিকে তাৰ পৰা আমাৰ কাৰণে আৰু সহজ আছিল কথাটা ডিটেক্ট কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়াও কিছুমান সুবিধা হ'ব নেক্সট in a modern periodic table calcium is surrounded by elements with atomic number 12 19 21 and 38 which of these have physical and chemical properties resembling to calcium sabade ami electronic configuration bilak likhi pelam calcium itu question number 9 answer calcium atomic number 20 electronic configuration 2 8 8 2 যদি তোমালোকে magnesium 12 atomic number 12 বুলি কৈছে 12 to 12 to হৈছে magnesium we know that it is magnesium so electronic configuration 2 8 2 19 potassium so it is 2 8 8 1 then 21 পৰা তোমালোকক মুখস্থ কৰা নাই কাৰণে মই নকওঁ কাৰণ 21 হৈছে scandium 2 8 8 3 হৈ যাব 2883 হ'ব 38 2 8 8 18 okay 18 and 26 এটো 8 আহিব এটা গতিকে 2 8 10 no sorry here 2 8 actually atomic number 38 that electronic configuration should not be given to you because here d orbital even in case of atomic number 21 which is scandium hetu transition element আছে transition element er electronic configuration ami 1s2 2s2 2p6 এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ কাৰণে লিখিবলৈ সহজ কিন্তু তোমালোকৰ এই স্টাইল মই তোমাক সেই বস্তুটো পিছত দেখুৱাই দিম যেটা ক্লাস আৰম্ভ হ'ব ভাবিছো নৱেম্বৰ মানৰ পৰা ক্লাস আৰম্ভ হৈ যাব then we will show you now out of these elements I want to show which resemble to calcium. Magnesium and calcium of the effect. Why? Electronic configuration is same. Outer electronic configuration is same. 2 electrons are present in the outermost orbit. Again, in case of potassium ক্ষেত্ৰটো যদি আমি চাওঁ potassium outermost orbit এটা electron আছে গতিকে calcium is a metal potassium is also metal
Therefore, one can say scandium is also a metal. গতিকে এই বস্তু কেটা আমি এনেকে ক'ব পাৰো যে এইটা একদম ৰিজেম্বল তো কাৰ হ'ব ক্যালসিয়াম এন্ড ম্যাগনেসিয়াম সেম গ্ৰুপ এলিমেন্ট বাট কেটা মিল নাই কিন্তু এটা কথাত মিল আছে these all are metals সেই বিনৰ মিল আছে বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা ওকে এইখিনি কোৱেশ্চন কে তোমালোকক আজি মই ডিসকাস কৰি দিলো কোৱেশ্চন আনসাৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিবা and go through your studies properly thank you